히스토리 워삭스. 나 이거 발음할 때 항상 긴장하게 됩니다. 일본 놈들은 죄송합니다. 그 영국이죠, 영국 이름 시키들은 도대체 아닙니다. The company took a pretty creative approach to the aircraft, and some would even call it too much. At the time, most engineers were fairly sure that to use a turboshaft engine, you needed to design an entirely new helicopter. 새로운 헬리콥터 쓰겠고, 아 맞다, 이게 의외로 그 뭐냐 흔히 말하는 그 주요 영국에서는 여왕이겠죠. 왕이죠, 왕 싣고 다니는 거 그런 기체로도 사용했다고 하더라고요. 그만큼 안정적이었다는 말이겠죠. 그걸 뭐라고 하지? 에어포스 원이라고 하나? 그런 거 있잖아요. 미국에 보면 대통령 전용기 같이 여왕 전용기 뭐 그랬다더라고요. 대잠 헬리콥터로도 사용했다. 해병대도 사용했고 살짝 그 느낌 나네. 블랙호크 같이 써먹었나? Not so American anymore. And that's where the mystery begins. Question 1. Why did the British even need it? 영국은 왜 이게 필요했을까요? New gen helicopters equipped with turboshaft engines by design were right around the corner. Why even bother? 왜 귀찮게 비슷한 게 있는데 만들었을까? They were basically sold by weight, a bit more expensive than scrap. Gasoline was also cheap during those times. Was the switch even worth it? Turboshaft engines are much more sophisticated and expensive. 터보샤프트 엔진 자체는 비용도 많이 든다. Question number 2. Why did no one repeat that trick with the engines? Say the Soviet Union and their Mi-4. 왜 다른 나라들은 그런 거 쓰지 않았느냐? 지금 공격 헬기 보면 Hu.5인가 그게 제일 좋은 것 같아요 보면. 판명이 났죠. 심지어 전방에 A사 레이더도 달았더라고요. 와. Same as the one installed on the LA5. 사거리도 멀고요. The only attempt to fit Canadian turboshaft engines into the Mi-4 happened in China in the 1970s. 지금 이제 좀 지나면 헬기는 왠지 이제 공중 드론 발사기 겸 그 모기, 운영기 이 정도로 쓸 것 같아요. 무인기 있잖아요. 무인기 발사기 겸 무인기 통제기 그런 느낌으로 쓸 것 같아요. 지금 이미 우크라이나 전장에서 나왔죠. 너무 느리잖아. 아무리 빨라봐야 300km 이상 못 나니까. 다만 어디서 이륙하고 착륙, 어디든 평지만 있으면 이륙하고 착륙할 수 있다는 장점은 있죠. 그러나 헬기 처음 봤을 때 그런 걱정했어요. 저게 만약에 엔진이 꺼지면은 바로 추락하는 거 아닌가. 근데 헬기가 이제 비행 특성상 엔진이 안 돌아가도요. 그냥 그 뭐냐 자유로 도는 거 있잖아. 그걸로도 착륙이 가능하대요. 그 정도는 돼 있답니다.